Sir, very happy evening to all. I believe that your law examination has gone very well. Sir, it may be lengthy, it may be tough, it may be very easy. I don't want to use the word law because we are having two gigantic subject. நமக்கு முன்னாடி இப்போ டிடி ஐடிடிங்கிற பெரிய ரெண்டு மலை இருக்கு. It's really big, my dear lovable students. Now I will tell you whether you are going to pass G1 or I don't want to use the word, that all depends upon how you are going to make use of this 1.5 days. I think I am updating 5.5 days strategy for advanced accounting. It is very reasonably a hit in the YouTube and also for the other subjects also. But this time I have done a killer timetable for the DT and IDT. If you are following this 1.5 days strategy, my dear lovable students, you can happily, sir, get a 70 plus. I am not joking. A 70 plus should be the target. If you are having an aim of exemption, continue with the video. Yes, generally, DT, IDT பொறுத்த வரைக்கும் DTK 1.5 days வேணும். ஐடிடிக்கு இன்னொரு 1.5 days அது இருந்தாலே பத்தாவது ரிவைஸ் பண்றதுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்சை நம்ம எப்படி சார் ப்ரொசீட் பண்ண போறோங்கிறது நான் டுடே. I know that you have completed your law examination. Slot number 1. It's like top 10 movies. You have to complete slot 10 slots before your examination. Movie number 1, slot number 1. இன்னைக்கு ஈவினிங் 7 o'clock to 11 o'clock வரைக்கும் நீங்க டிடியில் ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டியது ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ். A very important area for examination, residential status and scope of total income and the tax rate. And from IDT, composition levy has to be completed. You know what is the weightage of this? Residential status is asking for 6 mark in exam. I have analyzed the past 3 attempt question paper and expected question also I am attaching along with this. Don't worry at all. So my dear lovable students, 6 mark. And composition levy is going to be a 5 mark. So two big, sir, scoring topic. At least in one slot you will score 10 marks. That's what my aim. 10 into 10, 100 marks you are going to cover up. So இன்னைக்கு நைட் நீங்க தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் தரோ பண்ணிருங்க, ஸ்கோப் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம் தரோ பண்ணிருங்க, டாக்ஸ் ரேட்ஸ் எல்லாமே தரோ பண்ணிருங்க, composition levy தரோ பண்ணிருங்க. This is what the primary requirement today you are supposed to complete. 7 ல இருந்து 8, 9, 10, 3 hours minimum. You can stretch max 10:30 to 11. அதுக்கு மேல போவாதீங்க, நாளைக்கு எனர்ஜி இருக்காது. நாளைக்கு காலையில மார்னிங் 7 to 9:30, 6:30 or 6 or 7 at your convenience. Till morning 9:30, basically before breakfast, complete set off and carry forward another 6 mark for examination. And from IDT, supply and charge, another 6 mark for examination, my dear lovable students. Here itself, you will be covering a killer 10 marks. Before breakfast, 10 mark. Or slot nale 10 mark, 10 mark coverage. Then slot number 3, my dear lovable students. That is morning 10 o'clock to 11:30. 1.5 hours. Every slot is 1.5 hours only with half an hour break. அந்த half an hourல நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வேணா 15 minutes பிரேக் எடுத்துங்க. இல்ல அந்த half an hour கூட எக்ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணி 2 hours 1 hour இந்த பர்టిక్యులர் டாபிக், 1 hour இந்த பர்టిక్యులர் டாபிக், ரைட்? certain topic won't take 1 hour 45 minutesல முடிச்சிருவீங்க நீங்க. சோ அந்த எக்ஸ்ட்ரா 15 minutes உங்களோட சார் டீ காஃபி அந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்களுக்காக நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சார் டிடி which you have to supposed to do TDS, TCS and advanced tax. This TDS, TCS and advanced tax will be a 4 mark area for examination. Then tax invoice, debit note, credit note, redebit, time of supply will be a 5 mark area. There you can get another 10 marks. Super, I enjoy பண்ணுங்க. Come on. Then 11:30 to 12 o'clock, basically break. It depends upon student to student. I don't want to pressure you. Then Madhyam 12 to 1:30 before lunch break. Super house property. Samnaya revise பண்ணி ஒரு 5 questions solve பண்ணிருங்க. Value of supply ஒரு 5 questions solve பண்ணிருங்க. You know house property will come for 5 mark and value of supply will come for 5 mark. Sir, 10 mark we are going to cover up in that, sir, 2 hours. Super, sir. Fantastic, sir. Then slot number 5,
My dear lovable students, 1:30 to 2 o'clock நீங்க உங்களோட லஞ்ச் பிரேக் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் 2 to 3:30 IFOS, DT la IFOS and IDT la place of supply. This is a 5 mark area for exam and this is a 5 mark area for examination. Another slot 10 mark in our pocket. அழகா DT வையும் IDT mix பண்ணிருக்கேன். Completely don't study DT. Completely don't study IDT. That is a wrong strategy. அதை விட ரெண்டிலையுமே ஒரு டாபிக் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம்னா நமக்கு ப்ரெஷரே இருக்காது. Coming to slot number 6, 3:30 to 4 o'clock basically break. வேணும்னா நீ 3:45 3:50 வரைக்கும் போயிட்டு 10 minutes 15 minutes break also you can take. I don't have any problem. In DT, capital gain amendment, very very important my dear lovable students, and filing return of income. Filing return of income is a sure shot 4 mark area, and IDT a very small quick topic called as e-way bill. E-way bill. So இங்க உங்களுக்கு 1.5 hours இருக்குன்னா e-way bill 30 minutes you can keep, and 1 hour you can keep 1 hour 15 minutes for these two topics. That's how you have to be quickly smartly revise. Tuck you have to revise. Right man. Slot number 7. வாங்க DT ல AMT provisions bar 10 AA. This has to be completed. IDT ல mandatory TDS and TCS. TDS and TCS. That's what, sir. Slot number 7, evening 6 to 7:30. Before dinner break, you are supposed to complete. After dinner, sir, 8 to 9:30, salary. A big chapter. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் பண்ணியிருக்கேன். ஆல் த ஸ்கோரிங் மார்க், சார் ஒரு ஸ்லாட் நீங்க உட்கார்ந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஈவினிங்கே யூ ஹவ் ஸ்கோர்ட் 10 mark. Tomorrow morning before breakfast, another 10 mark, 20 mark. Then 10 to 11:30, 30 mark. Sir, before tomorrow lunch, 40 mark over all small topics revision, because that will only give us confidence and that will only give us marks. That is a right way of approaching this DT and IDT. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா salary and registration, that is 8 to 9:30. So after that, if you are taking dinner முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே செம்மையா 8 slot நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். 8 slot we have pakka completed my dear lovable students. And slot number 9, the night slot, there is nothing from IDT. You complete the PGBP and computation of total income, because PGBP தான் computation of total income first 15 mark question. So அதை அழகா கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. ஒரு 5 to 7 question ட்ரை பண்ணுங்க. PGBP மொத்தமா ஒரு ரிவிஷன் கொடுங்க. ஒரு 30 to 45 minutes revision, then computation of total income. Tomorrow morning the exclusive slot, nothing I have kept from DT. Sir, you have to revise the ITC part and computation of GST payable. ஒரு 5 question and the 5 step approach go through பண்ணுங்க. After 10 o'clock மேல revise the amendments in the IDT and the DT. That 3 hours, that will save your attempt like anything my dear lovable students. A super fantastic timetable I have prepared. I really worked hard. At least 3 to 4 times நான் இந்த timetable revise பண்ணி பார்த்திருப்பேன். இது ரெண்டையும் match பண்றதுக்காக that much effort I have taken. I think in the entire DT IDT, this is the best timetable I am giving to the students fraternity. If yes, I want to know in the comments how you are feeling. Will this be useful or not? Because I really worked for, sir, so much of time. I spend so much of time on this, sir, resource. Coming to the pattern of the question, my dear lovable students, நீங்க DT எடுத்தீங்கன்னா first question mandatory 15 mark, computation of total income. Computation of total income na salary, house property, PGBP, capital gain, IFOS, clubbing, set off carry forward, chapter 6A deduction. Actually இங்க தான் chapter 6A deduction அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. exclusive standalone question will not come from chapter 6A deduction. ஓகேவா? 15 mark is the, sir, computation of total income. பாருங்க, question number 2 10 mark, question number 3 10 mark, question number 4 10 mark. That's it, sir. 1 2 3 30 plus 15 45 mark. From that 45 mark, 10 mark question you have to skip. Remaining 35 will be the question you have to write. பாத்தீங்கன்னா sir, residential status, this time also you will get a residential status 6 mark, and TDS 4 mark. Sir, if you have not prepared TDS chapter, sir, நான் இன்னும் TDS chapter படிக்கல, கவலையே படாத, 4 marks only. Skip it happily, utilize that time for the remaining topics. அதனால ஒரு 4 மார்க் ஏரியா படிக்கல, 4 மார்க் டாபிக் படிக்கலன்னா உயிரே எல்லாம் போறது இல்லை. அந்த 4 மார்க் படிக்கலையா, யூ ஆர் லக்கி. வாட் டைப் ஆஃப் லக்கி ஐ வில் டெல் யூ. தட் 1.5 hours to 2 hours நீங்க மிச்ச டாபிக்காக என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஸ்பேர் பண்ணிக்கலாம். புரியறதா உனக்கு? அதனால நீ இதை டென்ஷன் ஆக வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நெக்ஸ்ட் ஒன் சார், 6 மார்க்குக்கு முன்னாடி IFOS and PGBP கேட்டிருக்காங்க, salary கேட்டிருக்காங்க, PGBP கேட்டிருக்காங்க. This time I'm expecting a capital gain question because of amendment. 6 mark is the slot. And
4 mark they are asking, sir, capital gain, IFOS. This time I'm expecting their salary or house property question. Sir, I'm expecting, sir, ஒரு ஸ்லாட்டுமே 10 மார்க் கேட்குறாங்க சார். இங்க பாருங்க சார், அநியாயத்துக்கு 10 மார்க் கொடுக்குறாங்க சார். எது? செட் ஆஃப் அண்ட் கேரி ஃபார்வர்ட், கிளப்பிங் அண்ட் ஃபைலிங் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம். Why you have to leave this 10 mark? This 10 mark you mandatorily take it. Are you really with me? Yes, sir. If you have not prepared TDS, TCS, skip this area. If you have not prepared, anyway, you have to write the computation of total income. There is no doubt about it. So we can easily crack the DT. That's it. Come on, man. Sir, you know that first question, computation of GST payable. A 10 mark question, computation of GST payable. Just put the 5 step. And 5 mark, they have asked from exemption. Sir, value of supply, exemption, supply. This time, exemption, I'm expecting a 5 mark question. Sir, again 10 mark. Paranga, ITC, charge, I'm expecting charge. Place of supply 5 mark, place of supply 5 mark, place of supply 5 mark, place of supply is a 5 mark area. So when you are revising, give that importance. Kutti topic, every topic is 5 mark. Right. Sir, next 10 mark, last time enna kettirukanga, payment of tax, TDS, TCS, registration. So this time also expecting registration. TCS, accounts and records, returns. So I'm expecting TDS and TCS because of the amendment what is there. In question number 8, they are asking value of supply or supply, time of supply, and supply, tax invoice, debit note, e-way bill, tax invoice, debit note, and credit note. This is the expected question, my dear lovable students. This is what my killer timetable for you. Every slot is important. Every slot is important. If you are ready to utilize this 1.5 days very, very, very effectively, 70 plus in taxes, assured for you. Assured for you. I will just tell you a line. Just carry that line. Sir, many individuals are ready to work 10 to 5 till they die. But no one is ready to work, sir, 20 hours per day for next 3 months or next 1.5 days. எல்லாருமே 10 o'clock மார்னிங் 10 o'clock இருந்து 5 o'clock வரைக்கும் அடுத்த 4 மாசம் படிக்க ரெடியா இருக்காங்க. பட் யாருமே ஸ்ட்ரெச் பண்ணி 1.5 days இவ்வளோ டாபிக் கம்ப்ளீட் பண்ண ரெடியா இல்ல. நீங்க எந்த கேட்டகரியில வேணும் நீங்க டிசைட் பண்ணீங்க, மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். திஸ் டைம் ஃபார் யூ ஆல் ஃப்ரம் அவர் சைட் ஃபார் போத் டிடி and IDT, we are having certain resources that we will be uploading on a consolidated basis for your quick reference. If you are having any doubt, you can go and check. For example, the DT marathon. In that DT marathon, not all chapters are there because நான் கொஞ்சம் பிஸியா இருந்ததனால ஃபேஸ் டு ஃபேஸ்ல பிஸியா இருந்ததனால salary, house property, PGBP and capital gain, these 4 chapters marathon are available. The remaining chapters you itself can handle. It's very easy only. And TDS and TCS and computation of total income also attaching in the marathon. That for your easy reference, we will merge and upload. In IDT, we are uploading the entire IDT revision part as part A, part N and part M. This you can access if you are having any doubt in particular. And especially I am uploading, sir, IDT amendments. Without this, don't go to examination. If you are going this May without seeing this IDT amendment 1 hour video, don't go to examination, my dear lovable students. This is important, very important, very, very important. And the 4th one, current RTP of the IDT. Without solving, don't go to examination. Without solving current RTP, don't go to examination. If you don't do DT also, I don't have any problem. But IDT, very, very, very important, my dear lovable students. And you can use my computation of GST payable. Already, sir, 2 attempts before video, but still it is valid. You can get that spent analysis, SPENT, spent analysis. There you can do 5 questions from there. And this is what we can do maximum in 1.5 days. நீங்க அதோட maximum utilize பண்றீங்க, நீங்க ensure பண்ணுங்க. ஒரு ஸ்லாட்டுக்குமே உயிர் கொடுங்க. Every slot carries 10 mark. 10 into 10, 100. Revise it very clearly. Push yourself. I know that after advanced accounting, after law, you will be mentally tired, you'll be physically tired, but still certain people will stand up and say that I love that 2 words more than my tired. I love that 2 words more than my tired. You be such a person, my dear lovable students. Suma arambikalam nama. So from 7 onwards, you start your preparation on these 2 topics.
If you are having any extra time, sir, do the other some topics also. If during the course of your preparation, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார் நான் வந்து ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை நான் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப லேகாக இருக்குது சார், ரொம்ப தூக்கம் வர்ற மாதிரி இருக்குது சார், ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது சார். பிகாஸ் நான் வந்து அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் எக்ஸாம் எழுதிட்டேன், லா எக்ஸாம் எழுதிட்டேன், அதில் சிலது எனக்கு எதிர்பார்த்த மாதிரி போச்சு, சிலது எதிர்பார்த்த மாதிரி போகல. அப்படின்னா come to my channel, see those particular chapter if available, because ellame available illa, because this batch only we started with the virtuals. That's why, because you know I am basically a face to face person and we are converting the face to face into virtuals now. We are moving into the virtuals part now. So my dear lovable students, இப்போ இந்த batchல ஒரு 60 to 70% we are able to deliver the marathons and all. In the coming batches will be adding அந்த particular topic அங்க வீடியோல இருக்குன்னா நீங்க அதை பாருங்க, அதை யூஸ் பண்ணிக்கங்க. Sir, this is what the plan is all about. In between during your study time, I will give some boost, Horlicks, energy and all. First of all, எவ்வளோ பெரிய டாபிக், எவ்வளோ பெரிய சப்ஜெக்ட் நீ படிக்க போற தெரியுமா? டிடிங்கிற அவ்வளோ பெரிய சப்ஜெக்ட் நீ படிக்க போற. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாசிட்டிவிட்டி எடுத்துட்டு வா. ஃபர்ஸ்ட் சொல்லு, இந்த மேதான் கமெண்ட்ல சொல்லு. ஆல் யுவர் பேக்லாக்ஸ் சார் எல்லாம் தூக்கி குப்பையில போடு. கேரி ஃபார்வர்ட் ஆஃப் லாஸ் டிடில மட்டும்தான் அலவுடே தவிர லைஃப்ல அது வேணாம். அக்கௌண்ட்ஸ் லாஸ் சூப்பரா எழுதி இருந்தாலும் எனக்கு இப்ப தேவையில்லை, அதை நீ கேவலமா பண்ணியிருந்தாலும் இப்ப எனக்கு அந்த அனாலிசிஸ் தேவையில்லை. இப்ப ஏன் சப்ஜெக்டுக்கு வா, ஏன் உயிருக்கு வா, என் உயிர் டிடி, என் உயிர் ஐடிடி, அதுக்கு உயிர் கொடு. Next 1.5 days, make me proud by your result saying that, sir, I got exemption in tax. I'm waiting for that, my dear lovable students. I'm wishing you all the very best from bottom of my heart. I'm praying to the Almighty that everyone should get exemption in tax. We'll meet at the appropriate time with a useful another video. Take care of yourself. Thank you. Bye-bye from ANM.